Kommandantlich ein Standoff der Bruch der Forschungsschiffs HSV-Horizon und Start auf den riesigen Rakvorinnen. Das alte Schiff trieb lautlos durch die Leer der Alls. Sein Dunkelhull war von Jahrtausenden kosmischer Strahlung gezeichnet. Die Narben und Kreuze resulten Geschichten von unvorstellbar langen Reisen durch die Dunkelheit zwischen den Sternen. Kapitän, die Materie Zusumens ist völlig unbekannt, bergt Wissenschaftsfreies Park Sugen von ihrer Station. Ihr Finger tanzten über die Kontrollen. Wenn sie die Daten analysiert, das Schiff scheint etwas 12.000 Jahre alt zu sein, aber es produziert immer noch ein schwächener Signatur. Das ist unmöglich nach allem, was wir über Raumschiff-Technologie wissen. Navigator Kim Min-ho runzelt die Stern, als sein Anzeigen studierte. Die sollen ergeben keinen Sinn, Sir. Die Innenaufteilung des Schiffs passt nicht zu deren Struktur. Und ses kann zeigen GGNG, die sich in sich selbst durchzufalten scheinen. Es ist, als würde das Schiff den Gesetzen der Geometrie widersprechen. Die Sensoren der Horizon arbeiteten fieberhaft daran, das Geheimnis der fremden Schiffs zu entschlüsseln. Jedes Kind bracht mehr Fragen als Antworten. Die Metallurgien war unbekannt. Die Energiequellen der Versuche und die Gesamtstruktur schien den Grundlagen der Physik zu spotten deutlich in betrachtet das Mysterieschiff noch einmal. In seinen Jahren als Kommandant hatte viel seltsam Dinge all gesehen. Aber nix wie dieses, es strahlt ihn Art still Bedrohung aus. Als war es nicht nur ein Verlassungswrack, sondern etwas, das auf etwas wartet. Stellen Sie ein Erkundungsdienst zusammen. Wir würden es untersuchen, entschieden schließlich. Das Team, das im Rack hinüberwechselt, betrat in Welt, die Vorstellungen übertraf. Die GGNG waren von wechselnden Schatten erfüllt. Die sich bewegten, obwohl es kein Lichtquell gab, die sich werfen können. Die waren mit Hieroglyphen bedeckt, die sich zu verschieben schienen, wenn man sie direkt betrachtet. Sobald die Teammitglieder wegblickten und den Search schauten, waren die Symbole anders eingeordnet. Techniker, Osangu wurde erst, der die merkwürdigen Eigenschaften des Schiffs bemerkt. Dies GGNG fuhren nirgendwo hin, meldete Verwirrt. Ich bin sicher, dass wir hier schon vollbekommen sind, aber mein Kompass seid. Dass wir geradeaus gegangen sind. Die Luft im Schiff war seltsam dick und schien zu flüstern. Obwohl es keinen Wind gab, jeder Schritt halt auf unnatürlich weiter, als würde der Klang länger brauchen, zu verschwinden, als sollte. Am beunruhigendsten waren jedoch die Lebenszeichen. Die Scanner der Teams zeigten tausend von Kontakten, die sich gerade halb ihrer Sensoren quite bewegten. Immer wenn sie sich einem dieser Signale anhörten, verschwand dies und tauchte an anderer Stelle wieder auf. Es war, als würden ein sichtbar Wesen mit ihnen versteckt spielen. Sicherheitschef Lim Eugene griff instinktiv zu seiner Waffe. Hier stimmt etwas nicht, flüsterte seinem Team zu. Ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet wurden. Die Temperatur im Schiff waren gleich. Manche Bereiche waren eisig kalt. Andere angenehm warm, unerkennbar ein Grund für dies Unterschied. Die Belichtung funktionierte sporadisch, manchmal erhellten Lichter GGNG, die laut ihren Scans und Strom sein SOLT in dort Dr. Kanghaijin, die Archäologin der Teams, studierte die wandelnden Hieroglyphen fasziniert. Die Schrift ist älter als alles, was wir kennen, meldet sie, aber sie verändert sich ständig, als war sie lebendig, als das Team tiefer in das Schiff vordrang. Wird die Atmosphäre immer bedrückender, bei Schatten schienen dichter zu werden. Und die flüsternden Geräusche wurden lauter. Mehrmals schworen die Mitglieder,
Gestalten in ihrem Augenwinkel gesehen zu haben, aber wenn sie sich umdrehten, war da nix. Die Rockers am Horizon bracht kein Erleichterung. Das Erkundungsteam bracht mehr als nur Daten mit sich. Sie brachten ein Gefühl von etwas Unausweichlichem mit, das nun auf sie wartet. Sich in Bold der Horizon begann der Albtraum fast sofort. Die Elektronik versorgt auffälligen Maglichwiesen siegt Anzeigen in unbekannten Symbolen an. Besatzungsmitglieder berichteten, dass sie Gestalten erblickten, verschwanden. Sobald sie direkt hinschauten, Cheffing in ihr Junjason, wurde erst, der betroffen war. Sprach plötzlich in einem alten Dialekt, der älter war als allbekannten menschlichen Sprachen. Bei Lehrkraft flüsterte seinen besorgten Teamkollegen zu. Wir sind die Geffi, auf die sie gewartet haben. Die ersten Anzeichen waren subtil gewesen. Jun hat sich ren seiner Schicht seltsam verhalten. Start länger Zeit ins Leer angemeldet wird in einer Sprache, die niemand verstehen konnt. Sein Kollegen dachten sonst. Sei nur müde von der langen Erkundungsmission. Aber dann begannen seine Augen sich zu verändern. Sie bekamen einen seltsamen, fernen Blick, als würde den Sehen, die verändert unsichtbar waren. Jun, geht dir gut? Fragt Mechaniker bei John Ho besorgt. Aber Jun antwortet nur mit einem Lächeln, das nicht zu ihm gehört. Es war so wissend, zu alt für sein Junges Gesicht. Die Elektronik des Schiffs begann sich wellig und vorhersagbar zu verhalten. Computer zeigten plötzlich Text in fremden Schriftzeichen an, die sich bewegten und veränderten, wenn die Besatzung sie anstarrt. Die Navigationscomputer berechneten Routen zu Orten, die nicht existierten, die klimatologisch produziert, Temperaturen, die physikalisch möglich waren. Techniker parkten Haien versucht verzweifelt, die System zu reparieren. Das ergibt keinen Sinn, meldete. Render und den Kontrollen arbeitet. Die Hardware ist völlig in Ordnung, aber die Software verhält sich. Als het jemand den Code vollständig geschrieben. Render nachschickt das. Ein Worstelbär. Drei Besatzungsmitglieder verschwanden spurlos aus ihren Quartieren. Sie hinterließen nur Leerbetten an den anhaltenden Geruch von Ozon in der Luft. Ihr Kleidung lag ordentlich gefaltet da, als hätten sie sich einfach in Luft aufgelöst. Sicherheitschef Choi Minseo unter such die verlassenen Ruhmund, von sie unmöglich kalt, obwohl die Lebenserhaltungen normal funktionierten. Sein Atem bildet kleine Wolken in der eisigen Luft, render die Schien untersucht. Die waren mit einer dünnen Schicht Frost bedeckt, der sich in merkwürdigen Mustern bildet, die fast wie Schrift aussahen. Das ist nicht möglich, meldete und überprüft sein Messgerät. Die Temperaturen sein Seiten normal wird an, aber sein Hot sagt ihm etwas anders. Es war, als würde die Kälte von irgendwo anders kommen, von einem Ort jenseits der normalen Physik. Die vermissen Besatzungsmitglieder waren all Teil der springlichen Erkundungsteams gewesen. Die Subin aus der Communication Sabantel, Mediziner Kim Tai-ho und Pilotin Jeng Mi-young. All drei waren erfahren Raumfahrer, die nicht einfach verschwinden würden. Ohne Spur zu hinterlassen, Kapitän, berichtet Communication Sci-Fi. Honda Yun mit zitternden Händen. Wir empfangen Betragungen aus dem Inneren unseres eigenen Schiffs. Die Signale kommen aus Bereichen, die leer sein sollten. Die Betragungen bestanden aus einem seltsamen, rhythmischen Summen, das fast wie ein Art primitiver Gesang klang. Manchmal mischen sich Stimmen derunter Stimmen, bei denen wir müssen Besatzungsmitglieder zu gehören schienen, aber versert und fremd. Honda Yun spielt in der Aufzeichnungen ab. Die Stimme klang wie Subin,
aber die Wort waren in derselben unbekannten Sprache, die hun gesprochen hat, der Ton war flehend, als wird sie am Hilfroffen, aber gleichzeitig war da etwas Bedrohliches darin, und der Besatzungsmitglied begannen seltsam Trum zu berichten. Sie turgumten von endlosen dunklen Gängen, von Gestalten aus Schatten und Sternenlicht, von Stimmen, die aus der Leer zwischen den Welten riefen. Wir walkten mit dem Gefühl auf, dass etwas in ihren Turgumen Nationen gegriffen hatte. Dr. Shinwoo-jin, der Schiffsarzt, untersucht die betroffenen Besatzungsmitglied, konnte aber kein physischen Ursachen für ihr Symptom finden. Ihr Gehirnwellen zeigen anschaulich Muster, berichtete Kommandant Lee Hyen, es ist, als würden sie auf Frequenzen reagieren, die wir nicht messen können. Die Situation verschlechterte sich rapid. Immer mehr Besatzungsmitglieder begannen, in der fremden Sprache zu sprechen. Bei Schatten in Schiffschienen dichter zu werden, bewegten sich unabhängig von den Lichtquellen, und immer wieder hörten sie Stimmen aus leeren Korridoren, Gelächter aus versiegelten Räumen. Die Präsenz manifestiert sich schließlich auf der Brücke Lee Hyens verzweifeltem Versuch, sich aus dem Einfluss der Rack zu befreien. Das Wesen erschien als Webern Dunkelheit, erfüllt von Punkten aus Sternenlicht, und sprach durch die Schiffssystem mit einer Stimme, die aus dem Raum zwischen den Gedanken zu kommen schien. Your Primitives, en Materie gebundens Design endet jetzt, wirken dies durch jeden Lautsprecher gleichzeitig. Wir sind die Transzendierten, Jubelband einer Spezies, die das Fleisch abgeworfen hat. Ihren Bever Welt abkult, ihr werdet als ein sehr Geffi dienen. Die Luft auf der Brücke wird plötzlich schwer und elektrisiert. Jeder Atemzug fühlt sich an, als würde man flüssig Schatten einatmen. Die Belichtung flackert und wandert ihr Farbe zu einem unheimlichen, bulgulichen Schimmer, die Gesichter der Besatzung geisterhaft aussehen ließ. Kommandant Lee Hyen spürt, wie sich die Haar auf seinen Armen aufstellten. Die Präsenz war nicht nur ein Stimme oder ein Schatten, dies war etwas Massives, als das den gesamten Raum ausfüllt. Es fühlt sich an, als würde ein ganzer Sehen aus Bewusstsein gegen die der Realität drücken. Was seid ihr? Fragt Lee Hyen, obwohl bereits ahnt, dass die Antwort nicht hören wollte. Das Wesen lacht, ein klein vibrantes Glas gemischt mit dem Rauschen des Weltraums. Wir waren einstweilig begrenzt durch Knochen und Blut, gefangen in vergänglichen Körpern, aber wir haben uns weiterentwickelt, sind über die Grenzen der physischen Existenz hinausgewachsen. Jahrtausend haben wir in der Leer zwischen den Dimensionen gewartet, bis passend wird auftauchen würden. Die Besitzer griefen, begann sofort, Navigator Kim Min-ho wurde erst, dessen Augen zu Punkten aus fernem Sternenlicht wurden, dreht sich zu seinem Kapitän mit einem Lächeln, das völlig fremd war. Widerstand ist zwecklos, Kommandant. Wir haben die Leer zwischen den Dimensionen durchquert. Wieder physisch Form anzunehmen. Kim Min-hos Stimme klang immer, noch wie sein eigen, aber da war etwas anders darin in tief und ein Alter, das nicht zu seinem jungen Gesicht passt. Sein Bewegungen wurden fliehender, zu präzise, als würde jemand anders sein Muskeln kontrollieren. Min-ho, KKMPF dagegen an, rief Lee Hyen. Aber sein Navigator schüttelt nur den Kopf mit dem gleichen unheimlichen Lächeln. Der Körper, den Min-ho nennt, ist jetzt unser Gefk, antwortet die Stimme. Sein Bewusstsein existiert noch, gefangen in den Tiefen seines eigenen Geists, aber wir sind jetzt am Steuer. Mehr Besatzungsmitglieder fielen unter den Einfluss der Wesens. Communication sofern sie Handalun war denkst, ihr Augen verwandelten sich in die gleichen Sternenpunkt,
und der Stimm schloss sich einem jenseitigen Choran, der Wonder bewahrste Händen Neckschaft der Menschheit unterwiesen sprach. Die jenseits des sterblichen Verstandnisses existierten. Wir haben so lang geütet, flüstert han der Jun mit einer Stimme, die nicht mehr ihr eigen war. A Spezies ist perfekt jung genug, formbar zu sein, aber entwickelt genug, nützlich zu sein. Wissenschaftsfreies Park suchen kämpft noch gegen den Einfluss an. Ihr Sitterten. Als sie ihr Kontrollen bediente, aber ihr Augen begannen bereits zu flackern zwischen ihrem normalen Braun und den fremden Stirnenpunkten. Kapitän guckt sie zeigen mir Dinge, Bilder von ihrer Zivilisation, von dem, was sie einst waren. Sie hatten einmal Körper wie wir, aber sie haben sie geopfert für etwas Gurgiers. Das Wesen spricht durch sie. Wir transcendieren die Grenzen von Raum und Zeit. Wir existieren in den Räumen zwischen den Atomen, in den Momenten zwischen den Herrschlichen. Aber wir sennen uns nach der Wurm des Fleisches, nach der Einfachheit der physischen Existenz, die brockvoll sich mit mehr Stimmen. Als weiter Besatzungsmittel der Kontrolle der Wesens unterlegen, geht Stimmbehieltieren. Individuen klang aber als sprachen mit derselben uralten Autorität. Körper würden ein sehr Tempel sein, erklärten sie im Chor. Dadurch würden wir wieder wandeln, wieder fühlen, wieder die Freuden der materiellen Welt erfahren. Und in Gegensatz würden wir Wissen geben, das primitivsten Traum übersteht. Wie haien sazu, wie sehen Kruin nach der anderen. Viel, ihr Persönlichkeiten verschwanden nicht vollständig, konnt noch spüren von innen in ihren Gesichtern sehen, wie Gefangene, die durch die Fenster ihrer eigenen Augen blickten. Das Wesen schien sein Gedanken zu lesen. Sie leiden, nicht, Kommandant, sie wurden Teil von etwas Gregem. Ihr individuellen Bewusstsein würden in unserer kollektiven Existenz aufgehen. Sie würden an Stabilität langen. Die Schatten auf der Bruchwirtschaften sich. Und die Luft selbst schien zu atmen. Wie Haien wusst, dass nur noch wenig Momente hat, bever ocha viel. Wie Haiens Reaktion war rein menschlich in ihrer Direktheit. Anstatt Communication oder Unterwerfung zu versuchen. Aktivierte das Notfallsignal und bereitet sich auf Krieg vor. Hier ist Kommandant Lee Haien von der HFY-Horizon, Sendeter in das Flottenkommando. Wir sind auf ihn feindlich extradimensional Entität gestoßen. Ich fordere sofortige militärische Unterstützung mit vollständiger experimenteller Waffen autorisiert. An, sein Sitterten leicht, außer die Nachrichtenbetrag, aber sein Stimm war fest an den Klassen. In Herren verwandelten sich immer mehr seine Besatzungsmitglieder in Marionetten der uralten Wesens, aber Lee Haien dacht nicht in Diplomatie oder Verhandlungen. In diesem Moment dachte nur an ihn Sache, wie man dieses Ding ten konnt, das Wesen leicht durch die Stimmen seiner besessenen Crew. Glaubst du wirklich, dass die primitiven Waffen uns etwas haben können? Wir existieren jenseits physischen Realität, dann würden wir das herausfinden. Antwortet Lee Haien kalt und bereitet die selbstzerstörendste Horizon. Boah, falls die Flot nicht rechtzeitig ankommen würde das Wesen mit sich in den Tag reuen. Die menschlich Gunsfold antwortet mit charakteristischer Übermacht. Kampfrup 7 traf mit 12 schweren Cruisern ein, die mit Quantenstrahlen und elektromagnetischen Impulskanonen bewaffnet waren. Die speziell für den Kampf gegen energiebasierte Lebensformen entwickelt worden waren. Admiral Song. Kitai kommandierte die Antwort vom Flaggschiff HSV Retribution. Als Schiff, das ist kein diplomatisch Mission. Wir sind hier, ihn Bedrohung für die menschliche Existenz zu vernichten. Waffenfrei,
Die Flot hat kein Zeit verschwendet. Innerhalb von Stunden natürlich Haiens Notruf waren sie aus dem Hyperraum aufgetaucht, ihr Waffen bereits geladen und auf das Geisterschiff gerichtet. Die menschliche Militärdoktrin war einfach, wenn etwas in Bedrohung darstellt, wird es eliminiert, kein Fragen, kein Verhandlungen, kommandantlich, funkt Admiral Son. Können Sie Ihre Position halten, negativ, Sir, antwortetli. Haien unduckt sich, als wel psychische Energie durch die Bruchfekt. Das Wesen hat die meist meiner Crew übernommen. Ich bereit die Selbstzerstörung vor. Verstanden, all Einheiten. Ziel ist das der Hauptschiff. Für nach, belieben, als das Wesen erkennt, dass die Menschheit sich nicht einfach unterwerfen wird, entfesselt Israelits versut Angriff, die Bereich der Weltraums in Albtraumhaftlandschaften verwandelten, in denen die Physik zusammenbrach. Stern, begannen rückwärts zu brennen, Planeten folgten sich in unmöglich Formen, und die Schwerkraft floss wie Wasser in all Richtungen. Die Menschen antworteten, indem sie es wie jeden anderen Feind handelten, der systematisch eliminiert wurden. Must, als Schiff, Adaptive Taktik offer, befahl Admiral Song. Wenn die Relit nicht funktioniert, machen wir uns erregen. Die Kampfschiffe der Menschen begannen ihn koordiniert bombardieren. Ihre experimentellen Waffen waren ursprünglich für theoretisch Bedrohungen entwickelt wurden, die in Laborwerken als unmöglich klassifiziert waren. Konnten zerrissen lecker in die Raumzeit selbst. Elektromagnetische Impulskanonen usten Energiefelder, die Substanz der Wesens direkt angriffen. Cruiser HSV Donnerschlag unter Kapitän Zhang Haiyan zuführt als erster. Quantentorpedos abgefeuert. Ziel erfasst. Die Torpedos explodierten. Nicht im herkömmlichen Sinn. Sie implodierten und nahmen Stück der Relit mit sich. Das Geisterschiff begann zu flackern. Sein unmöglich Geometrie kämpfte gegen die menschlichen Waffen an. Das Wesen schrie ein Lot, der durch die Menschen. Halt und die Piloten zum Wahnsinn treiben sollen. Aber die Menschen hatten ihr Ohren verstopft und ihr Gedanken abgestürmt. Sie kämpften nicht gegen ein kosmisches Horror, sie arbeiteten nur. Ziel seit strukturell Schäden. Bricht die Taktikophysien no Jamin von der Retribution. Die Entität verliert Cohesion. Verstärken Sie das Feuer, befahl Admiral Song. All experimentellen Waffen gleichzeitig. Wir binden das Haier und jetzt. Die Schlacht wird zu einem brutalen Austausch zwischen uralter Macht und menschlicher Störheit. Das Wesen versucht die Gedanken der Piloten zu übernehmen. Aber die Menschen hatten psychische Abschirmungen aktiviert. Es versucht die Realität, die Flot zu versöhnen. Aber die Menschen antworteten mit Waffen, die ihr eigen Realität schufen. Cruiser HSV Donnerfrost unter Kapitän Park G1 entwickelte eine neue Taktik. Admiral, wir verwenden die Gravitationswaffen als Anker. Wir stabilisieren die Raumzeit, uns herum und zwingen das Wesen in unsere Realität. Dynamit, als Schiff. Folgen Sie Donnerfrosts Beispiel. Die menschliche Flot begann systematisch, die Gesetze der Physik das Geisterschiff zu verstärken. Sie zwangen das Wesen zurück in Realität, wo ihre Waffen funktionieren konnten. Die finale Schlacht wurde zu einer Demonstration menschlichen Pragmatismus gegen kosmisches Grauen. Wenn das Wesen versucht, die Flot mit psychologischer Kriegsführung zu überwältigen, koordinierten die Menschen einen verheerenden Angriff. Der konventionelle Waffen mit Technologie kombinierte, die vom Geisterschiff entwickelt wurden wohl. Als Schiff konzentriert das Feuer auf die Konstrukte der Racks, befahl Admiral Song. Kommandantlich, Sie haben 30 Minuten, dies antimaterielle Dingen zu platzieren, bevor wir diesen ganzen Sektor verlassen.
Die Wort der Admirals waren ruhig und sachlich. Als würde über ein Routine-Operation sprechen. Für die Menschen war es das auch nur ein weiteres Problem, das gelöst werden musste. Das Wesen macht matcht und dimensionale Kraft besitzen. Aber es hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Es hat die Menschlichkeit unterschätzt. Lee, Haien fort die Selbstmordmission in das Haus des Geisterschiffs, wenn sein Flot ein vernichtenden Spurfuhr aufrechterhielt. In Herren schrie das Wesen seinen Zorn durch multiple Dimensionen, als menschlich Feuerkraft systematisch sein Angnepunktspunkte physischen realisiert. Die Mission war gefährlich. Aber Lee Haien hat freiwillig gefunden. Springsteffexpert Lim Dongwook hat sich sofort gemeldet. Kapitän, ich kenn dies Antimateriebomben besser als jeder andere. Lassen Sie mich das machen. Auch Pilotin Cho Yunji hat sich freiwillig gemeldet. Jemand muss Sie leben daraus bringen, Sir. Das bin ich. Sie drängen in das Geisterschiff ein? Drauen die Flot ihr Geschütz auf des Uraltrack richtet. Die GGNG des Schiffs verwandelten sich ständig, die Wind flossen wie Wasser, und die Schwerkraft funktionierte in verschiedenen Richtungen gleichzeitig. Die Realität bricht völlig zusammen. Bricht Lim Dongwook, während der Szene, Sprengladungen platziert, aber die Bomben sollten trotzdem funktionieren. Antimaterie interessiert sich nicht für unmögliche Geometrie. Das Wesen versucht verzweifelt, sie aufzuhalten. Isli Schatten lebendig werden, verwandelt die Luft in klebrige Dunkelheit und Sandvisionen von Schrecken in ihr KCPF. Aber die Menschen arbeiteten einfach weiter. Sie hatten psychische Abstürmungen, kämpften gegen die Halluzination, und die Eisenentschlossenheit, ihren Job zu erledigen. Sie verstehen nicht, flüstert das Wesen durch die Wind des Schiffs. Wir sind ruhig. Wir haben Zivilisation aufsteigen und fallen sehen. Was könnt ihr schon gegen uns ausrichten? Wir können sie ten, antwortet Lee Haien einfach. Render die letzte Bombe scharf matcht. Drauen hat Admiral Song die Koordinaten für den finalen Angriff berechnet. 12 Schwer Cruiser richteten ihre experimentellen Waffen auf Präzispunkt im Geisterschiff aus. Die Wissenschaftler hatten die schwachste Länder entitelt analysiert wurde. Wo extradimensional Existenz am starksten mit der normalen Realität verankert war. Als Schiff bereitet euch auf simultanen Beschuss vor, befahl der Admiral. Kommandantli, Sie haben noch 5 Minuten. Im Inneren des Schiffs kämpfen Lee Haien und sein Team gegen die sich ständig veränderende Winde. Umgebung. Die alten Hieroglyphen und den Wunden begannen zu leuchten, heller und heller, als das Wesen sein letzten Kraft sammelt. Die Bomben sind bereit, meldet Lim Dongwook. Als 20 Ladungen sind scharf und bereit zu versenden, dann verschwinden wir higher, sagt Lee Haien. Sie rannten durch die sich windenden GG zu ihrem Shuttle, rennt das Geisterschiff. Sie herum zu beben begann. Das Wesen wusste, was kommen wird, und dies war verzweifelt geworden. Ihr könnt uns nicht vernichten, schrie es. Wir sind jenseits des Verstandes, vielleicht. Lee Haien, rennt es am Shuttle, rannt, aber wir können sie trotzdem in die Luft jagen. Im klimatischen Moment, als die uralten Hieroglyphen mit stirbendem Licht laderten, sendeten die Menschen Antimaterie, kurzeitig heller als ein Stern zu leuchten. Die Transzendierten lernten trotz all ihrer kosmischen Weisheit und dimensionalen Macht zu spät, dass die menschliche Antwort auf das Unbekannte überlegen Feuerkraft und die absolut Weigerung aufzugeben war. Die Explosion war spektakulär. Das Antimateriefeuer fraß sich durch die unmögliche Geometrie des Geisterschiffs und riss Lecker zwischen den Dimensionen. Das Wesen schrie ein letztes Mal, ein Lot der Unglaubens unter What.
Das etwas so primitiv wie die Menschheit. Ich besiegen KONNT dort das Geisterschiff desintegrierte, in einer Cascade exotischer Strahlung nahm das Wesen mit sich, wo einst das Uraltrat getrieben hat, wo nun nur noch ein langsam verblassender Energiebel. Die Haiens letzte Betragung war einfach, Bedrohung neutralisiert, Kerense Basiswerk. Admiral Song Leichelt Grimm, verstanden, Kommandant, gut Arbeit. Die menschliche Flot sammelt sich und bereitet sich auf die Heimreise vor. Für sie war es nur ein weiterer erfolgreich abgeschlossener Auftrag gewesen. Das Universum macht voller alter Schrecken und kosmischer Bedrohungen sein, aber die Menschen hatten ihn ein Fake Philosophie. Wenn etwas in Bedrohung darstellt, wird es beseitigt, mit Führ. Wenn Tig, End,